Chers amis, aujourd'hui, j'ai souhaité partager avec vous l'histoire d'une jeune fille devenue mère à seulement 12 ans. Vous découvrirez comment elle s'est retrouvée dans cette situation difficile, si que lui est arrivé et que est le coupable de son malheur. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que si vous venez de commencer à suivre notre chaîne, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner aux nouvelles histoires que nous publierons. Plongeons maintenant dans l'univers de cette jeune fille courageuse et découvrons les épreuves qu'elle ont accompli. Dans un petit village au début de son voyage au Pakistan, vivait une femme nommée Zubaida. Elle avait deux filles, Nisha Eleni et Ali la cadette. Cependant, la vie de Zubaida a basculé lorsque son mari Aslam est décédé de la fièvre typhoïde, subissant la perte. Elle est retournée chez ses parents, mais chaque jour que passait, le fardeau de s'occuper de ses filles devenait plus lourd. Malgré cette situation difficile, Zubaida refuse l'idée d'un second mariage. Au début, elle voulait élever ses filles seule, ne comptant que sur elle-même. Les souvenirs de son défunt mari étaient trop douloureux pour Zubaida, mais finalement, la pression de ses parents et la de réalité de ses ressources limites l'ont forcé à accepter. Elle s'est remariée avec Akroma, un homme que, malgré son malaise initial, a accepté les filles de Zubaida comme les siennes. Lucine et la vie ont progressivement repris leur cours normal. Au fil du temps, Zubaida a donné naissance à un fils, si que comble Akram de joie. Son affection pour son fils biologique a grandi et il a commencé à ignorer les filles de Zubaida. Chaque fois que Nisha ou Ali a demandé de l'aide, Zubaida demandait à Nisha, que avait déjà 12 ans, de prendre soin d'elle-même et de guérir le foyer pendant que sur cadet s'occupait de la maison. Nisha arrête d'aller à l'école car elle n'avait pas dans leur village, mais elle a suivi des cours chez un habitant du village. Un jour, Akram suggéra à Zubaida que Nisha passait les examens d'entrée à l'enseignement supérieur et entrée à l'académie d'État. Le directeur de l'école, soucieux de permettre à Nisha de poursuivre ses études, a accepté avec choix de déménager en ville chez Samir, le neveu d'Akram. Cependant, la situation a rapidement changé, même si Nisha était censée étudier à cet endroit. Mal à elle en compagnie de Samir, que avait environ 12 ans au début, tout commence par de attachements accidentels et de attentions non désirées. Malgré le malaise, Nisha n'y pouvait plus parler. Un soir, alors que tout le monde était absent, le comportement de Samir est devenu particulièrement alarmant. Incapable de le supporter plus longtemps, Nisha s'est tournée vers sa mère, Zubaida, pour obtenir de l'aide. Zubaida assure sa fille qu'elle n'y s'opposerait pas à sa décision. La situation semblait bientôt résolue. Mais le harcèlement de continue. La mère de Nisha appelle Aram. Le père de Samir promet de ramener sa fille à la maison. Cependant, un commande urgent à Lucine les retard. Pendant ces temps, la musique a remis Nisha à la maison, mais la situation est devenue de plus en plus alarmante. Nisha est rentrée chez elle, mais le traumatisme qu'elle avait vécu chez Samir n'y lui a pas pour la paix. Elle a essayé d'oublier ce que s'était passé, mais chaque instant lui rappelait ses événements. Sa mère immédiatement remarque que Nisha était devenue différente. Elle est devenue plus silencieuse et souvent replie sur elle-même. Zubaida était très inquiète pour sa fille, elle s'est replie sur elle-même, incapable d'exprimer ses sentiments. Bientôt, Zubaida remarque que Nisha avait changé et que son corps était devenu plus fatigué et plus émotif. Un soir, Nisha s'est évanouie à cause du surmenage. Zubaida est emmenée à l'hôpital. Le diagnostic du médecin s'est posé en musique. Se trouvant dans une situation désespérée, elle a essayé de calmer Nisha, mais la situation était insupportable. Zubaida a serré sa fille dans ses bras et n'a pas pu retenir ses larmes. Cependant, malgré toutes les difficultés qu'elle rencontre, elle s'est promise de trouver un moyen de rendre justice à Nisha,
quel tu en soit le prix. Zubaida est immédiatement rendu chez Akram et lui a raconté tout si tu l'avais découvert. Crama était stupéfait par son visage. Il est devenu pâle de méfiance. Il n'arrivait pas à croire que Samir puisse faire une chose pareille à sa belle-fille. Cependant, au lieu de chercher immédiatement une solution au problème, Akram s'est mis en colère Illinois était furieux. Zubaida. Pour avoir soulevé ce problème était. Elle accusant de vouloir attirer l'attention sur la situation et troubler la paix familiale. Il datait même de l'honnêteté de Nisha, supposant tu avait inventé cette histoire. Zubaida, submerged par l'émotion. Did Akram tu any pavate plus? Vivre sous la même toit que lui. Elle. Implora le bien-être de Nisha et exigia. Tu Akram l'aide à trouver un issue à cette situation. Mais Akram resta inflexible dans sa décision. Il exprima à Zubaida tu ils ne devant pas. Laisser cet incident. Affecter négativement leur réputation. Il suggère tu ils discutent comment. De la possibilité d'un avortement. Cependant, Zubaida refusa, réalisant que l'interruption de grossesse serait une mauvaise décision. Zubaida la mère de Nisha comprenait que, pour une jeune fille comme Nisha, la situation actuelle pouvait être dangereuse. Elle comprit que sils n'agissant pas. Avec détermination, l'avenir de Nisha serait menace après mûre réflexion. Zubaida a conclu qu'elle devait agir seule. Elle a contacté un avocat et a engagé en procédure contre Samir. Pour ces agissements envers Nisha. Cependant, la pression exercée par la famille d'Akram a été considérable. Les prox, en particulier sa sœur, ont clairement fait savoir tu ils ne. Voulant pas être impliqués dans ces scandales. Ils ont même pris de mesures extrêmes et ont abandonné Nisha, affirmant tu ils ne la laisseraient plus sous leur garde. Zubaida a dû faire face non seulement aux difficultés liées à l'éducation de ses filles, mais aussi à la trahison d'un homme en que elle avait confiance. Mais cette fois, tout était différent. L'avenir de ses filles était en jeu. Zubaida a juré d'obtenir justice, quoi tu il en coûte. Cependant, elle ne savait pas si elle pourrait surmonter l'arrogance de Samir et de sa famille, ignorant les conséquences. Zubaida comprenait que si elle ne prenait pas de mesures décisives, la situation deviendrait irréversible. Sa détermination en fait que s'y renforcer. Elle a réalisé que si Samir n'était pas arrêté, les conséquences pourraient être terribles. La décision de Zubaida d'aller en justice est heurtée à une résistance farouche de la part d'Akram et de sa famille. Ils ont essayé de la convaincre de reculer, prétextant que la honte que ces scandales ferait peser sur la famille serait insupportable. Ils ont même menacé de la décevoir si elle persistait dans cette affaire. Mais Zubaida était catégorique, sa fille avait besoin de justice et elle était déterminée à faire payer Samir pour ses actes. Zubaida cherchait un avocat. Samir continue à vivre sa vie sans ses doubts de la révélation imminente. Il nie toutes les accusations, affirmant que Nisha avait menti. De plus Illinois essaie de reproduire les faits. Il ne croira pas la déclaration de Zubaida. À cause de cela, sa douleur mentale s'est intensifiée lorsqu'elle a réalisé à quel point sa fille souffrait et à quel point elle se sentait seule. Nisha, enfant, avait subi le traumatisme d'abus sexuels et devait désormais faire face aux conséquences de ce traumatisme avec une grossesse non désirée elle ne pouvait ni comprendre ni accepter. Zubaida savait que Nisha avait besoin de plus que de mesures juridiques. Elle avait besoin d'un soutien émotionnel, mais surtout de l'amour indéfectible de sa mère. Nisha déménage loin, là où elles pourraient échapper à la condamnation étouffante de son village et de sa famille. Elle rêvait de commencer une nouvelle vie où Nisha pourrait guérir et vivre sans le rappel constant de horreurs qu'elle avait dû endurer.
Cependant, si rêve te brise lorsque le monde de Zubaida a été bouleversé par une terrible catastrophe. Un soir, alors que Zubaida était assise dans sa chambre, le téléphone a sonné. C'était un homme. Sa voix était froide et distante. Il a dit qu'il ne pouvait plus être près d'elle. Il accusait Zubaida d'avoir détruit leur famille et de la honte qu'elle leur avait infligée. Il déclara avoir rompu avec elle et nisha et ne plus vouloir faire partie de leur vie. Maintenant, tu es seul, Zubaida, dit-il avant de raccrocher. Zubaida ressentit un choc et un vague d'incrédulité. Comment l'homme en que elle avait confiance et qu'elle avait déposé avait-il pu la quitter à un moment aussi critique? Comment avait-il pu se détourner de la fille humaine dont il avait promis de prendre soin, mais il n'avait pas le temps de ressasser sa trahison? Zubaida savait qu'elle devait être forte pour nisha, maintenant plus que jamais. Elle devait protéger sa fille du monde que semblait s'être retourné contre eux. Samir commença à blesser Zubaida avec des mots, affirmant qu'elle essayait de démasquer son méchant, manipulant la situation pour paraître innocent. Ses paroles résonnèrent dans tout le petit village et beaucoup commencèrent à douter de Zubaida et de sa fille. La pression sur Zubaida augmenta. Elle se retrouva encore plus isolée. Avant. Zubaida a pris la douloureuse décision d'affronter Samir. Faites-lui admettre si qu'elle a fait. Nisha, sa fille, était prête à affronter la vérité. Un jour, Zubaida est arrivée chez Samir avec nisha. Samir laissa vous à sa porte. Un air de culpabilité traverse son visage, mais il est rapidement dissimulé sous son arrogance. Il a fait comme si de rien n'était, mais Zubaida connaissait la vérité et il était temps pour lui de la regarder dans les yeux. Samir dit Zubaida, tremblant de rage. D'une voix tremblante, vous avez ruiné la vie de ma fille. Vous avez pris son innocence et vous répondrez de vos actes. Samir dit Zubaida avec sa fermeté habituelle. Elle a essayé de se dégager, mais Zubaida a sorti son téléphone et a commencé à écouter l'enregistrement qu'elle avait enregistré. Samir a admis sa culpabilité. Son visage est devenu pâle lorsqu'il a réalisé que la vérité avait finalement rattrapé. Pensez-vous pouvoir me faire peur? Samir grogna, mais sa voix tremblait, non pas de menace, mais de peur. Zubaida répondit d'une voix calme et simple. Mais en regardant sa fille, elle réalisa que c'était que le début d'un long et douloureux chemin. Après cette confrontation, Zubaida ressentit pour la première fois un soulagement, pour la première fois depuis longtemps. Elle se battit pour sa fille et ouvrit les yeux sur Samir, mais ce soulagement ne dura pas longtemps. De nombreux obstacles se dresseront encore sur son chemin. La nouvelle du crime se répandit dans le village à la vitesse d'un incendie de forêt et Zubaida se retrouva au centre de la condamnation universelle. De nombreuses personnes, y compris ses anciens amis, se détournèrent d'elle, murmurant dans son dos qu'elle appelait sa fille gun et accusant Zubaida d'être responsable du scandale musical. Zubaida essaya d'ignorer leurs regrets, mais cela la blessa. Elle avait toujours été une femme fière et forte, mais maintenant, elle se sentait petite et impuissante, malgré l'isolement social. Zubaida resta déterminée, sachant que si elle abandonnait maintenant, la souffrance de la niche serait vaine. Elle devait continuer à se battre pour une nouvelle vie et pour que justice soit faite. Zubaida décida d'agir etc. Rendit à la police pour porter plainte, conscient que ce ne serait pas une tâche facile compte tenu de la situation. Samir et les relations influenced de sa famille. Alors que Zubaida luttait pour la justice, elle commença à faire pression sur les autorités. Cependant, la trahison diachrome continua de la hanter. Elle l'abandonna à son sort, ce qui aggrava la situation. Elle tenta de le contacter, mais le tempo resta froid et distant.
Il valait plus intervenir dans cette affaire et chaque tentative de lui parler si heurta à un mort d'indifference. Il suggère même que nisha avait peut-être exagéré l'importance de événements en raison de son manque de soutien. Zubaida se sentait plus seule que jamais. Cependant, sa détermination demeurait inébranlable. Elle avait appris à any compter que sur elle-même et personne, pas même mieux. Ni la laisserait l'erreur dans sa quête de justice pour elle et sa fille. Mais le process fut lent. La famille de Samir fit tout son possible pour le protéger. Ils tenteront de discréditer Zubaida et nisha, qualifiant cette affaire de conflit familial et minimissant la vérité par désespoir. Zubaida ss tourné vers un avocat qui était prêt à la défendre. Un avocat expérimente, qui avait déjà traité de cas similaires, lui assure qu'il betrayant jusqu'au bout avec son aide. Zubaida a rassemblé davantage de preuves et de témoignages de personnes ayant constaté le comportement inapproprié de Samir. Pendant ces temps, nisha, toujours sous le coup du traumatisme, s'est repliée sur elle-même. Elle restait souvent assise en silence, le regard perdu dans le vide, revoyant mentalement les événements. Zubaida a essayé de la consoler, mais nisha se sentait déconnectée de tout, y compris de sa mère. Leur ligne autrefois forte semblait s'estomper. C'était plus un simple process. Un garrison émotionnel était nécessaire, mais il n'y avait aucun moyen de réparer ce qui avait déjà été fait. Les jours passeront et le stress commença à peser sur Zubaida. Elle veille les souvent tard. Un jour, l'avocat lui annonça que sa cliente avait été arrêtée. Le cœur de Zubaida se serra et, pour la première fois depuis de mois, elle ressentait un lourd espoir. Le soir, Zubaida s'assoit de nisha et lui annonça la nouvelle. Nisha, qui avait toujours été assis distrait, leva soudain les yeux. Les yeux écarquils de surprise. Un léger sourire apparaît à connu, mais il disparaît rapidement. Blessée et renfermée dans ses sentiments, elle ne pouvait pas mentir de joie, mais pour Zubaida, c'était le signe que son combat communiquait. Al porter ses fruits. Nisha baissa les yeux. Zubaida prit la main de sa fille et dit, il ne s'agit pas seulement de l'issue judiciaire, nisha Illinois s'agit de toi et de ton avenir. Tu mérites de guérir, de vivre sans que l'ombre de ce que est. Passer un épée sur toi. Nous patrons. Ensemble et ferons tout notre possible. Pour tuer ne fasse de mal à personne. Musique. Il y avait une lumière au bout du tunnel. L'arrestation de Samira a marqué un tournant dans son combat pour la justice. Cependant, même lorsque la justice a commencé à s'appliquer, le chemin vers la justice a été semé d'embûches. La famille de Samir, et en particulier sa mère, était déterminée à discréditer Zubaida. Elles prétendaient que l'histoire avait été inventée pour détruire la réputation de leur famille, malgré le flot constant de mensonges. Zubaida refusait de reculer. Elle connaissait la vérité et était déterminée à tenir Samir responsable de ses actes. La pression exercée par la famille de Samir en a fait que renforcer sa détermination. Elle ne pouvait pas laisser un tel chose se reproduire et que leurs actions soient courantes de succès. En même temps, Zubaida était confrontée à l'impact émotionnel que cette situation avait sur elle. Une jeune fille autrefois pleine de vie était repliée sur elle-même. Elle parlait à peine et, lorsqu'elle le faisait, elle évoquait toujours le traumatisme qu'elle avait vécu. Zubaida avait tout essayé pour aider nisha à surmonter cette période difficile. Elle allait emmener chez un psychologue. Elle a discuté avec elle pendant de heures et temps de rétablir un semblant de normalité dans leur vie chaotique, mais nisha est restée détachée, plongée dans ses propres douleurs. Zubaida savait que malgré tous ses efforts, elle ne pourrait pas faire face seule à cette situation.
Elle devait être forte pour sa fille et ne pouvait pas se permettre de s'effondrer, surtout maintenant. Cependant, les jours passant et elle se sentait émotionnellement dévastée. La nuit, elle pleurait doucement en repensant à tout ce que s'était passé. Elle se demandait, est-ce que tout pourra un jour revenir à la normale? Mais à chaque fois, essuyant ses larmes, Zubaida se rappelait pourquoi elle faisait cela pour Nisha, pour la justice et pour l'avenir. Le procès rapidement commencé et Samira était officiellement accusé d'abus sexuels sur Nisha. Les avocats ont tenté de refuter le témoignage de Zubaida, elle accusant d'être une mère désespérée cherchant à sauver la face. Ils ont même suggéré que Zubaida avait persuadé Nisha de mentir à propos de Samir. La salle d'audience était. La tension était palpable lorsque les deux parties ont présenté leurs arguments. Mais Zubaida était bonne. Elle savait que la vérité était de son côté et aucun stratagème ni mensonge ne pourrait la faire changer d'avis. Appelée à témoigner, elle idée de parler devant un public d'en canus la terrified, mais Zubaida. Elle se tenue, encouragée et lui a demandé de dire la vérité. Zubaida lui a murmuré, je suis là pour toi, tu es une personne forte et ta voix compte. Lorsque Nisha a finalement pris la parole, sa voix était basse et tremblante, mais les mots étaient clairs. Elle a parlé de nudes passées dans la peur, du sentiment d'impuissance et de confusion qu'elle ressentait. Elle a parlé de manipulations et de abus subis par Samir et de la façon dont elle a essayé d'en parler à sa mère, mais n'a pas trouvé les mots. Pour la première fois depuis des mois, un lueur d'autre chose que moi brille dans les yeux de Nisha. La tristesse était là. C'était un problème. Son arrogance commence à faiblir à mesure que de nouvelles preuves apparaissent. Des témoins que elle avait vu comportement inapproprié, dossiers médicaux, niches confirmant sa grossesse, tout cela a créé une base de preuves solides. Bien sûr, la preuve la plus terrifiante était la vérité indéniable, même lorsque la sorte de Samir semblait celle. Zubaida a dû faire face à une nouvelle épreuve. La pression de son propre père commence à s'interroger sur ses motivations. On elle accusait d'avoir détruit sa propre famille par vengeance. Zubaida a entendu de rumeurs dans la rue. On l'a traité de mauvaise mère pour avoir exposé sa fille à un tel public. Certains lui reprochaient même la grossesse de Nisha, la jugeant incapable d'agir ainsi. Chaque remarque, chaque jugement, était un coup dur pour Zubaida. Mais elle savait que ces personnes ne comprenaient pas la vérité. Elles ignoraient ce que c'était que de voir son enfant souffrir, de le regarder en silence perdre son innocence aux mains de quelqu'un en que elle avait confiance. Zubaida savait qu'elle ne pourrait jamais se pardonner. Elle n'abandonnerait pas. Elle était prête à se battre pour Nisha, même si le monde entier leur tournait le dos. Alors que le procès touchait à sa fin, elle ressentait un mélange complexe d'émotions, peur, espoir, colère et détermination. La culpabilité de Samir semblait incontestable, mais Zubaida craignait toujours qu'elle n'échappe à la justice. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle avait fait tant de chemin et s'était battue si fort pour ce moment. Le jour du verdict était enfin arrivé. Le cœur de la juge battait à tout rompre alors qu'elle s'apprêtait à annoncer la mort de Samir. Destin. Zubaida serrait Nisha fermement par la main. Essayant de la calmer par sa présence. Elles avaient traversé long chemin ensemble. Et quand elle arrive, elles voient face comme une seule équipe. Le silence règne dans la salle d'audience tandis que le juge communiquait à lire le verdict. Malgré sa peur, Nisha serra fort la main de sa mère. La poitrine de Zubaida lui fit mal. Après ces mots, si fut comme si une montagne lui était tombée de épaules. Samir fut reconnu coupable d'agression sexuelle. Condamné à une longue peine de prison. Sa réputation était ruinée. ETSES actes enfin révélés au grand jour.
Zubaida et nisha esi centrant. Syllogies de réaliser que la justice enitate que la première étape sur le chemin de la garrison. L'histoire de Zubaida avait changé la vie de nombreuses personnes sur leur long chemin vers la restauration. Zubaida ressentit de émotions mitigées. Elle s'est battu d'abstinement pour ce moment, mais les cicatrices laissées sur sa fille sur elle mirent beaucoup plus de temps à guérir. Néanmoins, à cet instant Illinois y avait un sentiment d'accomplissement. Samir avait payé pour ses crimes et ils pouvaient commencer à reconstruire leur vie. Cependant, Zubaida comprenait que la véritable garrison viendrait plus tard. Un chemin difficile les attendait, mais la détermination de Zubaida n'avait jamais été aussi forte. Elle protégerait sa fille et, ensemble, elles trouveraient un nouveau chemin vers le bonheur grâce à la persévérance de Zubaida. Elle et Nisha avaient enfin trouvé un sentiment de justice, même si les blessures mentales persistantes. Zubaida a déménagé dans une autre ville et, petit à petit,